Hello and welcome to another edition of the MBN Iran Briefing. We're a couple of days into the ceasefire, and with me today are Leyla Bazi, the editor-in-chief at MBN, and Yahya Asim, the correspondent in Jerusalem. Ahlan wa sahlan. Welcome, and let's jump right into it. Lebanon is a big story. It's a big topic. We're trying to understand, is it part of the ceasefire or not? Yahya, what are you hearing? بكل تأكيد فيما يتعلق بلبنان، يعني التصريحات إن كانت من قبل المسؤولين الحكومة تحديدا وكذلك من قبل الجيش الإسرائيلي يؤكدون بأن العملية العسكرية في لبنان ستستمر بمعزل عما يدور في إيران لعدة أسباب أندريس وليلى. ربما السبب الأبرز هو التهديد الذي يتمثل من قبل حزب الله ولا يزال قائما في جنوبي لبنان، وهذا ما يتحدث عنه المواطنون في المناطق الشمالية في البلدات الشمالية. يؤكدون على أن إطلاق النار منذ 2 مارس يدل فعلا على أن هنالك تهديد، وهذا التهديد لم يكن واضحا في شهر نوفمبر من عام 24 عندما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، أو على الأقل الحكومة قالت إن هذا التهديد انتهى. الآن هذا التهديد من جديد يظهر، والمواطنون هناك يصرون على إنهاء هذه المسألة. هنالك أيضا أسباب إضافية سنتطرق إليها لاحقا. Yahya, this is the Israeli side, but is this separation between these two paths is intentional? Because in the Israeli media, I've read something on Yeda'ot Ahranot that this understanding was coordinated with Washington. So, as you said, is it about security or by breaking Iran's attempt to link all fronts together? They want to separate all the fronts that Iran controls. أنت تفضلت ليلى في أكثر من نقطة فيما يتعلق بفصل الجبهات. هي مسألة واضحة وهي تصب في صالح إسرائيل، وربما هذا السبب الثاني لاستمرار الحرب في لبنان، أن إسرائيل تريد أن تفصل الجبهات بين إيران من ناحية وبين لبنان من ناحية. هذا كان حتى قبل 7 أكتوبر، كانت هنالك محاولات إسرائيلية لفصل الجبهات، أي أن إيران لن تكون الراعية لحزب الله في لبنان، حزب الله يهدد إسرائيل، وهذه بكل تأكيد مصلحة إسرائيلية عليا. الآن فيما يتعلق بالنقطة الثانية التي تفضلت بها ليلى، وهي المتعلقة بالمواقف مع الولايات المتحدة والتنسيق مع الولايات المتحدة. اليوم تحديدا سمعنا لنائب الرئيس الأمريكي جي فانس، والذي قال بأنه ربما إسرائيل تقدم على تخفيف الضربات. ربما هذه رسالة من قبل نائب الرئيس الأمريكي، فهذا يدل على تغيير ما في النغمة من قبل الإدارة الأمريكية التي ترغب أيضا في تخفيف حدة التوتر، رغم أنه على العلن والتصريحات التي كانت لليفت بالأمس وكذلك للرئيس الأمريكي تقول إن الجبهة مع لبنان منفصلة عن الجبهة مع إيران، لكن على ما يبدو بين السطور هنالك رغبة لدى الإدارة الأمريكية بتخفيف الضربات في لبنان، وهذا ما لم يحدث في الساعات الماضية. إسرائيل مستمرة بقصف مواقع مختلفة في لبنان، بما يشمل مثل ما حدث بالأمس يوم الأربعاء استهدافات واسعة، البقاع والضاحية والجنوب، 100 هدف في 10 دقائق. Beirut, where this is the heart, and there are not a lot of Hezbollah community in there, and there was no warning, and we have over than 200 people that were killed, 254. These are the recent updates that we have. Yahya, I want to interrupt you here. I want to go back to you, Andres. We've been speaking, me and you, before we started this conversation about this negotiation. Now we're hearing, me and you, conflicting signals. Now, Daily Vance is saying that it might be linked, and the strikes on Lebanon from Israel might get little bit less. Is it linked or not? And the delegations, I believe the Iranian delegations led by the Parliament Speaker Mohammad Bakr Kalibaf and Foreign Minister Abbas Arakchi are arriving today? Yes, so they're going to be meeting during the weekend. And honestly, it's not really clear what they even have to talk about, because there's such a wide disagreement now about what was included in the ceasefire agreement, even the language of the text, because the Persian language version of the text is different from the English language version. I think one of the big questions is, what would it take
for one of the parties right now to walk away, because in a ceasefire, you might hear that now they're going to work out the differences, but all of the talk in the past day, especially coming from Iran, they're saying, what ceasefire? Why are we even bothering having a ceasefire? So I think one question is going into this, and we haven't even touched on Hormuz yet, but and nuclear. But just this question of Lebanon, it's a clear issue on the table because Hormuz is urgent, but they can talk. Nuclear is a big, long-time issue. But what's happening in Lebanon, it's either it's part of the ceasefire or it's not. And we could easily see one of the parties just walking away and saying, I'm sorry, this is not what I agreed to. And then what? It's going to be what are they going to have to talk about? What do they have to talk about? Because the ceasefire talks should be about what happens after the 2 weeks. So looking forward, now there's calm, sulh, we're going to look at, how we go forward. But or maybe, Andres, maybe it's another political tactic from the US to see what's going on. Or maybe if Iran did not agree to the American terms, the American could say, we warned you, we tried to negotiate. The strong strikes, maybe they're going to be stronger strikes, and this is more justified because we tried the political path and it didn't work. Yahya, talking about the political path, what's happening inside Israel? Yesterday, you reported on what's happening inside with the opposition. There's talks, even in the US and across the Middle East, if you look at the media, is striking Lebanon or keeping the war on the North Front between Israel and Lebanon is part of keeping Netanyahu politically alive. بكل تأكيد، لكن خليني أتطرق بجملة واحدة بالنسبة للسؤال اللي طرحتيه لأندريس كمان، والمتعلق بالموقف الإيراني من الاستهداف الإسرائيلي في لبنان. يعني مثل ما نعلم أن أحد الشروط الإيرانية هي وقف إطلاق النار في كافة الجبهات المتعلقة بإيران بما يشمل كذلك حزب الله، وهذا ما لم يحدث عمليا في الساعات الماضية. دعيني أشير هنا إلى نقطة حول احتمالية وصول الوفد الإيراني أو فرص الوفد الإيراني إلى إسلام أباد والتفاوض هناك. في خلال ساعات هذا النهار تحدث نائب الناطق بلسان الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، وقال إنه إذا استمرت الضربات على لبنان فإنه من المحتمل أن لا يصل الوفد الإيراني إلى إسلام أباد من أجل التفاوض هناك. هذه نقطة ربما من أجل التهديد من قبل الجانب الإيراني، لكن لا يوجد تنفيذ على أرض الواقع. كذلك سمعنا أنه في حال استمرت الضربات كانت إيران قاب قوسين أو أدنى من استهداف إسرائيل للرد على هذه المسألة. Yeah, I hear you, but the Iranian did not strike Israel when Lebanon was being hit during the ceasefire, while on the other hand, Hezbollah decided that when Khamenei died that they're going to support Iran. So from what I see, this can be a political talk, diplomatic talk, but they have never done that. And this is a frustration. And we're going to speak to our colleague later on, Joel, on that. There's a frustration in the streets of Lebanon that Iran talks, the war and peace is in the hand of Hezbollah, and even the negotiation, Lebanon was not even including, they negotiated. So that means Hezbollah really takes the word of the IRGC when they do whatever they want. They are negotiating. Yep. There's still, it was interesting. I heard the deputy foreign minister of Iran speaking today, and he the question was put to him, are you supporting and keeping Hezbollah going? And well, we support their aims and so on. And he wouldn't answer the question. They continued clearly to be in contact, and clearly, it's one of the key proxies still. And yet we have a ceasefire. اللي كنت ما بدأت الحديث عنه هو موقف الإيراني، لكن في حال إيران أقدمت على قصف إسرائيل وكرد على لبنان، هذا ما تنتظر إسرائيل بكل تأكيد، لأنه أصلا وقف إطلاق النار مع إيران لم يكن على رضا المعارضة في إسرائيل
وأيضا أقطاب من داخل الائتلاف الحكومي. نتحدث هنا عن انتقادات لاذعة بالأمس وجهها زعيم المعارضة يائير لبيد إلى نتنياهو. وانت بتعرفي ليلى وكذلك أندريس أنه الفترة المقبلة بعد 6 أشهر هنالك انتخابات، وهذه الانتقادات هامة بالنسبة لنتنياهو. هو يحاول تسويق وقف إطلاق النار بأنه هدنة مرحلية في المرحلة الحالية، ومن ثم سيتم إعادة النظر في هذه الهدنة وفي وقف إطلاق النار. ربما ستكون حاجة بالاستمرار في الحرب لاحقا، لأنه يعرف بأن وقف إطلاق النار في المرحلة الحالية لم يجدي، أو دعينا نقول لم يكن له تأييد كبير في الشارع الإسرائيلي. لماذا؟ لعدة أسباب، أبرزها عدم إخراج اليورانيوم. بالنسبة للمشروع النووي لم يتم تدميره بالكامل. الصواريخ البالستية لا تزال موجودة لدى إيران، الدليل على ذلك أن القصف استمر حتى الساعة 3 صباحا في يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، وهو موعد المدة لوقف إطلاق النار، وكذلك دعم الوكلاء في المنطقة. فكل هذه الأمور لم تتحقق حتى النهاية، وهذا ما يجعل المعارضة تشن انتقادات على نتنياهو. Very good. Let me ask you this, and you can tell us what's going on inside. I was listening today and I was reading, scanning over the Israeli media. They said that Hezbollah launched around 30 rockets towards northern Israel just this morning. So we have seen repeated strikes on Kiryat Shmona and surrounding areas, with civilians reportedly, which is we don't know, you need to confirm because nobody knows what's going on inside, staying in the shelters for hours. And Hezbollah says that this is a response for what happened yesterday, because they believe, this is the belief of Hezbollah, that there was a violation of ceasefire. This is where we go back to the negotiation, to the big question that Andrew said, is Lebanon included or not in this ceasefire? يعني إذا نظرنا إلى 30 قذيفة، هم بالفعل عدد كبير من القذائف التي تطلق، لكن مقارنة مع الفترات الماضية هذا أقل بكثير. بكل تأكيد المدايات هي أقصر بكثير. نتحدث عن البلدات الحدودية يعني مثل مطلة، شلومي، كريات شمونة، كل هذه البلدات هي قريبة من الحدود، تبعد بضعة كيلومترات، فالمدى هو أقل بكثير. العدد 30، لكنه بكل تأكيد أقل بكثير مما شاهدناه في الأيام الماضية، وبكل تأكيد قبل نوفمبر 24 قبل عام ونيف. فهذا يدل على ضعف حزب الله في الرد على إسرائيل بطريقة مجدية، التي يعني تلوي ذراع إسرائيل. لكن هذا يعني يثقل على كاهل المواطنين بكل تأكيد في المناطق الشمالية. المشكلة هناك ليلى في البلدات الشمالية أن ما يحدث أن للمواطنين ما في عندهم مجال للهروب أو وقت من أجل الهروب إلى الملاجئ. يعني في مناطق مثل تل أبيب وين أنا موجود بإمكان دقيقة ونصف حتى الوصول إلى الملجأ من ساعة إطلاق صافرة الإنذار. في البلدات الحدودية نتحدث عن ثانية أو ثانيتين، فبالتالي مجبور أنت تضل كل الوقت في الملجأ، غير هيك راح تصاب. فبالتالي هذا يثقل بالتوتر على كاهل المواطنين في هذه المنطقة. Yeah. How does this end? Ceasefire or no ceasefire? Where is this going to go? I think, a few weeks, a few months from now, I mean, what would stop this? ما يوقف هذا الأمر بكل تأكيد هو إذا كان لدى إسرائيل إجابة بالإنهاء حزب الله في لبنان. لكن هنالك أيضا عوامل أخرى أندريس تتعلق بوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، وأيضا من بين هذه العوامل أيضا الموقف السياسي لنتنياهو. هو يريد حشد أكبر دعم له قبل الانتخابات. كما تعلم يعني أنه إحنا في الوقت الذي تدور فيه حرب بين إسرائيل ولبنان، على ماذا تتحدث وسائل الإعلام؟ عن هذه الحرب، بدلا من أن تتحدث على ملفات نتنياهو الجنائية على سبيل المثال، أو على التشريعات المثيرة للجدل في إسرائيل. كل هذه النقاط تزاح جانبا، يتم التركيز على الحرب، ونتنياهو لديه نقاط في الحرب بطبيعة الحال، وهذا يصب في صالحه. فمن الناحية السياسية هذا أيضا يخدم مصالحه السياسية قبل الانتخابات، وربما هذا سبب إضافي في استمرار الحرب. I do have a question before we let you go, Yahya, which is intrigues. A while back, we heard Netanyahu talking about the Mossad giving him wrong information. You've heard that. في هذا السياق دعينا نتحدث عن نيويورك تايمز، هي التي نشرت هذه المقالة بأنه تم عرض هذه المعطيات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي نهاية المطاف يعني اقتنع بشن هذه الضربة.
الآن فيما يتعلق بتقييمات الموساد، هي تقييمات عرضت على نتنياهو وعلى الرئيس الأمريكي. مدى جدية هذه التقييمات، نحن نعلم مدى اختراق الموساد في إيران، لكن بكل تأكيد الموساد ليس بإمكانه أن يفعل كل شيء، هذا أمر واضح، ولا يوجد أي جهاز بإمكانه أن يفعل كل شيء. الأهم من ذلك هي يعني توقعات الموساد على شريحة واسعة من الإيرانيين، وهنا الصعوبة. يعني بإمكان الموساد أن يغتال شخص ما بسبب معلومات استخبارية محددة، لكن من الصعب أن يتنبأ كيف الشعب سيتعامل مع ضربة من هذا القبيل. وهذا ربما ما يفسر عدم خروج المواطنين في إيران من أجل التظاهر مثل ما كان في شهر يناير الماضي، وهو أحد أسباب يعني شن هذا الهجوم. Thank you, Yahya, very much for this insight, and stay safe. شكرا جزيلا. شكرا أندريس، شكرا ليلى. Joining us now is Joël الحاج Musa, our correspondent, the MBN correspondent in Beirut. Well, we're just going to have to go right into it. There's so much going on and so much to talk about. Let me start from the top. Lebanon in or outside the ceasefire negotiations? Do you think it was ever even discussed? Do you think it was on the table? Yeah, Andres, first of all, hi for you, for Leila, and everyone who's watching us. Obviously, Lebanon is out of whatever the agreement between the USA and Iran was. And what proved that is what happened on April 8th. I can say that April 8, 2026 marked one of Lebanon's most dangerous moments since, I can say also since the end maybe of the civil war, transforming the country into an open battleground that defied both the logic of classical warfare and the rules of traditional de-escalation. And that's what happened between Iran and the USA, which is not what happened in Lebanon. Lebanon today is not simply caught in the crossfire, Andres and Leila. It is in the fault line where regional tensions are being actively redrawn, especially in Lebanon. He is in the core of all what's happening in the region. While some regional fronts were moving toward de-escalation, Lebanon was excluded from any protective umbrella. People here say that we were left alone at the heart of the storm. Lebanon was not part of the agreement between the US and Iran, basically, and unfortunately, Andres. Joël, you mentioned that this is the strike on the 8th of April was bigger than what we have witnessed in the Civil War. And during the Civil War, we witnessed this big division in all types of sects. Muslim and Muslim fought, Muslim Christians fought. And I call myself the generation of this war who lived it. So I'm not sure how you are dealing with that. You are there in the heart of it, and I would love you always to stay safe, you and your family and everyone, of course. How do you see the difference between what happened then and what's evolving now within the Lebanese society? Yeah, unfortunately, Leila, Lebanon has lived a lot of wars, civil war, even many wars with Israel and with the Syrian ex-regime, and a lot of wars has passed on this land. But now what we're talking about is, this isn't just a military confrontation. It is, if I can say or call it, a crisis of authority. The war exposes a fundamental split inside of Lebanon. We can talk about basically two parties. One party sees Hezbollah as a resistant actor, and another sees it as a non-state military or a militia actor dragging Lebanon into war. Back to the strikes of the 8th of April, as the strikes intensity or intensify, the issue of Hezbollah weapons were resurfaced forcefully. Here, we can say that calls are growing to restrict weapons to the state. However, these calls clash with a complex reality. Meanwhile, supporters of the Iranian have returned to their calls for the government downfall.
accusing the prime minister and the president of the state, the president of Lebanon, I mean, that they are conspiring with the United States. Joseph Aoun. Yes, Joseph Aoun, that they are conspiring with the United States, and even if I may mention that the position of the Speaker of the Parliament, Nabih Berri, remains unclear, despite the indication that he is maybe disappointed with Hezbollah performance. He has not publicly and expressed this. So he remains silent. He doesn't say any, and we all know that this brotherhood, if we can call it, between Hezbollah and Harakat Amal, which Nabih Berri is the head of this party. This is why a big question is posed here. Why Nabih Berri is still remains silent regarding with all what happening now. In conclusion, the core of the issue here is who decides war and peace in Lebanon. So is it Hezbollah or the state? The Lebanese state formally exists, but strategic decisions are taken outside the state. And this is obviously what happened a month ago after the Lebanese government declared Hezbollah military actions illegal weeks ago, yet the group continues to launch missiles and stay actively involved in the war. So this deepens political paralysis, mistrust between communities, and pressure from international actors. So the big question now is who really make the decision on the Lebanese land. So you talked about the Shia and about Nabih Berri, the parliamentary speaker in Lebanon, incidentally the longest serving parliamentary speaker in the world, who's been silent on this. So where is this going to go? I mean, how long can the silence last? But beyond his silence, where is this headed for the Shia in Lebanon? Because that is, of course, one of the keys to the future. Andres, to be honest, today many Shia in Lebanon feel maybe a sense of resentment somewhere, and they feel like they are left to their fate. They are displaced from their home, from their land. They don't know if they will ever go back to the south of Lebanon or the Bekaa. They are, especially when we talk about their displacement and the official state left them. Maybe they feel disappointed somehow, and they are waiting for someone strong to talk on behalf of them and to reassure them that they are going back to their home, to their land at least. So, but what's striking is, if we go back a year ago, after every strike, after every destroyment of houses and buildings, people went out and said maybe what we call in Arabic, Fida Sayyid Hassan, or it's okay. But now the scenario is different. A lot of people, even maybe on social media, or even in the streets, they are all saying that what do we have to do with this war? Actually, we are supporting Iran, and what happened yesterday with the agreement between the USA and Iran, it didn't affect Lebanon. It didn't include Lebanon in the agreement or ceasefire agreement. So people here say that, okay, so we are included in the war to support Iran, but when it comes to an agreement, they don't even think about us. Iran abandoned its supporters in Lebanon. So this is basically a big issue now. Who will lead the Shia in Lebanon? This is a big question. That is a big question. After the death of Hassan Nasrallah, who will be leading? Yeah. And on that note, we're going to be hearing lots more in the coming days and weeks, probably months and years. I want to thank you, Joel El-Haj Musa, MBN correspondent in Beirut, and also thank Yahya Assem, MBN correspondent in Jerusalem. Thank you. And from my co-host, Leyla Bazi, the editor-in-chief at MBN, and myself, Andres Silvas, the Iran editor, thank you.